Hello everyone, my name is Mahesh Kumar and I'm a practicing advocate at Hyderabad. In this video, what we are going to discuss about, sir? We are going to discuss about landmark judgment of Supreme Court of India on section number 154 of Criminal Procedure Code. Right, sir? So what we are here discussing, sir, the apex court judgments, landmark judgments of Supreme Court of India. Regarding what, sir? Section number 154 of Criminal Procedure Code, which is related to the FIR. సో ఒకసారి మీకు కేస్ సినారియో చెప్తాను సార్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్, దెన్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ ద డైరెక్షన్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ గివెన్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్, రైట్ సార్? సో వాట్ ఈస్ ద కేస్ సార్? లలితా కుమారి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ అదర్స్ 2013 రిట్ పిటిషన్ క్రిమినల్ నంబర్ 68 ఆఫ్ 2008. సార్ అసలు ఈ కేసులో ఏం జరిగింది, ఎందుకు ఎఫ్ఐఆర్ మీద సుప్రీం కోర్ట్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ డైరెక్షన్స్ ఇష్యూ చేసింది, అండ్ ఆ డైరెక్షన్స్ ఎంతవరకు అప్లికేబుల్, ఇప్పుడు అప్లికేబుల్ అవుతున్నాయా లేదా అని చూద్దాం సార్ మనం, రైట్ సార్? సో లలితా కుమారి వాజ్ అ మైనర్ సార్, మైనర్ ఫీమేల్ పర్సన్, రైట్ సార్? లలితా కుమారి ఆమె కిడ్నాప్ చేయబడింది. కిడ్నాప్ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ హూ ఈజ్ శ్రీ భోలా కామత్ గారు, హీ వెంట్ టు ద పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ హీ ట్రై టు లాంచ్ ద ఎఫ్ఐఆర్ లాంచ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు సార్. బట్ ద ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఎఫ్ఐఆర్ చేయలేదు. దెన్ ఈ వెంట్ టు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, ఎస్పీ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఎస్పీ గారు మెన్షన్ చేశారు ఎఫ్ఐఆర్ లాంచ్ చేయండి అనేసి. బట్ ఆఫ్టర్ ఎఫ్ఐఆర్ ఆల్సో దెర్ వాజ్ నో ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ హ్యాస్ బీన్ డన్, నో మేజర్ స్టెప్స్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఇన్ దట్ కేస్, రైట్ సార్? సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ లాంచ్ అయిపోయింది. రిటర్న్ రిపోర్ట్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ 2008, బట్ నో మేజర్ స్టెప్ వాస్ టేకెన్. బై రిడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ the person వాళ్ళ ఫాదర్ సుప్రీం కోర్ట్కి రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తారు సార్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ habeas corpus under article 32 of the constitution, right sir? So let's check about that. Writ petition under article 32 of the constitution has been filed by one Lalita Kumari through her father Shri Bhola Kamath for the issuance of the writ of habeas corpus. ఈ కేస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనిపించిందంటే జడ్జెస్కి, 2 bench జడ్జెస్ నుంచి సుప్రీం కోర్ట్ 2 benches జడ్జెస్ నుంచి 3 bench జడ్జెస్కి షిఫ్ట్ అయింది కేస్. అండ్ లేటర్ ఆన్ ద గైడ్ లైన్స్ అండ్ డైరెక్షన్స్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ బై ద 5 bench జడ్జెస్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సార్ ఈ యొక్క కేస్ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది మీకు ఈ చేంజెస్ ఆఫ్ బెంచెస్ నుంచే తెలిసిపోతుంది సార్. సార్ ఏదైనా సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో 5 bench జడ్జెస్ ద్వారా ఏదైనా తీర్పు ఇవ్వబడిందంటే ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సార్. సార్ ఏముంది సార్ అంత ఇంపార్టెన్స్, అది కూడా చూద్దాం సార్. దీనిలో వచ్చిన ఇష్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవి కూడా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ద హానరబుల్ జడ్జెస్ నేమ్స్ ఆర్ హియర్ సార్ గివెన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ. పి సదాశివం, బిఎస్ చౌహాన్, రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్, రంజన్ గొగోయ్, ఎస్ఏ బోబ్డే, రైట్ సార్? సో ఇష్యూ ఏముంది సార్ దీని లోపల? సార్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్లో కేస్ ఇమ్మీడియట్లీగా రిజిస్టర్ చేయాలా, ఎఫ్ఐఆర్ ఇమ్మీడియట్లీ చేయాలా, చేయకూడదా? ఈ ఇష్యూతో పాటు 2 more ఇష్యూస్ ముందరకు వచ్చాయి సార్. వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద విక్టిమ్ సైడ్, వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద అక్యూజ్ సైడ్. ఇమ్మీడియట్గా ఎఫ్ఐఆర్ చేసేస్తే దానివల్ల అక్యూజ్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవ్వచ్చా? అండ్ ఇఫ్ లేటర్ ఆన్ ఫౌండ్స్ దట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్. సెకండ్, ఇమ్మీడియట్గా ఎఫ్ఐఆర్ కానీ రిజిస్టర్ చేయకపోతే విక్టిమ్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? విక్టిమ్ రైట్స్ ఏమైనా ఇన్ఫ్రింజ్ అవుతున్నాయా? సో రైట్స్ ఆఫ్ ది విక్టిమ్, రైట్స్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్డ్ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎఫ్ఐఆర్ ఇమ్మీడియట్లీగా రిజిస్టర్ చేయాలా, చేయకూడదా, ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ ఏమైనా కండక్ట్ చేయాలా? వీటి బేసిస్ మీద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా 5 bench జడ్జెస్ హ్యాస్ గివెన్ అ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ ప్రాపర్ డైరెక్షన్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు సార్ రిగార్డింగ్ ఎఫ్ఐఆర్ సెక్షన్ నెంబర్ 154 ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. సో ఒకసారి ఇష్యూస్ మనం చదువుకుందాం సార్, దెన్ వీ విల్ గో టు ద డైరెక్షన్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ యాజ్ వెల్. వాట్ వాజ్ ద ఇష్యూ సార్? Whether the police officer is bound to register an FIR. Sir, police officer bound FIR ni register cheyadaniki in the cases of the cognizable offense anedi issue sir. Upon receiving any information or to conduct preliminary inquiry to test the veracity of the information correct o kaado dani gurinchi preliminary inquiry man conduct cheyala. This was the issue sir, and this issue gave birth to 2 more issues. ఈ 2 ఇష్యూస్ని కూడా బర్త్ ఇచ్చింది సార్. ఈ 2 ఇష్యూస్ని కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వెదర్ ఇమ్మీడియట్ నాన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్స్ ద రైట్ ఆఫ్ ది విక్టిమ్. ఇమ్మీడియట్గా ఎఫ్ఐఆర్ కానీ లాంచ్ అవ్వకపోతే విక్టిమ్ ఒక రైట్స్ ఇన్ఫ్రింజ్ అవుతాయా? అలానే ఇఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ క్లియర్ బట్ ఎఫ్ఐఆర్ కంపల్సరీ రిజిస్టర్డ్, then does it infringe the right of the accused?
సార్ ఎఫ్ఐఆర్ కానీ ఇమ్మీడియట్గా రిజిస్టర్ అయిపోతే అండ్ లేటర్ ఆన్ ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ దట్ ఇట్ వాస్ నాట్ అ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్, అప్పుడు అక్యూజ్డ్ రైట్స్ ఏమైనా ఇన్ఫ్రింజ్ అవుతాయా? దిస్ వాజ్ ద ఇష్యూ సార్. దీస్ త్రీ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ కేస్. అండ్ ఆన్ దీస్ బేసిస్ ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేసిన తర్వాత సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ గివెన్ అ జడ్జ్మెంట్ సార్, అండ్ క్లియర్లీ డైరెక్షన్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆన్ ఎఫ్ఐఆర్. రైట్ సార్. వాట్ ఆర్ దోస్ గైడ్ లైన్స్ సార్? లెట్ మీ టెల్ యూ. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్లియర్లీ స్టేటెడ్ దట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ కాగ్నిజబుల్ ఆఫెన్సెస్ మ్యాండేటరీ అని చెప్పేశారు. మ్యాండేటరీ అని చెప్పారు సార్. రైట్ సార్. అండ్ ఇఫ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ అరైజెస్ that the offense is cognizable or non-cognizable, in that scenario police authorities should conduct a preliminary inquiry. ఈ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ కూడా ఎక్కువ టైం ఇవ్వలేదు సార్, ఓన్లీ 7 days హ్యాస్ బీన్ గివన్. 7 days లోపల ఈ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ అవ్వాలి అని చెప్పారు. అండ్ ఏదైతే ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీలో తెలిసిందో అది ప్రాపర్గా పోలీస్ డైరీలో, పోలీస్ రిపోర్ట్లో ఏదైతే డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయో పోలీస్ స్టేషన్లో వాటిలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలని చెప్పారు. రైట్ సార్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ ద రైటింగ్ మోడ్ సార్. ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది, ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అవుతుంది. లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ నౌ. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఇక్కడ చూడండి సార్, క్లారిటీగా చెప్పారు సార్. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ అని చెప్పారు టు రిజిస్టర్ an ఎఫ్ఐఆర్ అండర్ సెక్షన్ 154 ఆఫ్ ది కోడ్. రైట్. ఇఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్లోజెస్ ద కమిషన్ ఆఫ్ అ cognizable offense. What offense sir? Cognizable offense sir. I am not talking about non-cognizable offense. Hope you are understanding. And no preliminary inquiry is permissible in such a situation if the information does not disclose a cognizable offense but indicates the necessity for an inquiry. A preliminary inquiry may be conducted to ascertain whether information reveals any cognizable offense. Right sir. Hope I am clear. Now let's move to second point sir. If the inquiry discloses a cognizable offense. Sir, initial confusion ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ ఉంటే మ్యాండేటరీగా ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయాల్సింది. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అండ్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్, ప్రాపర్గా ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. అండ్ ఇఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీలో తెలిసింది అనుకోండి సార్ దట్ ఇట్ వాజ్ అన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ ఓన్లీ, దెన్ ఎఫ్ఐఆర్ ఈస్ అగైన్ మ్యాండేటరీ టు రిజిస్టర్. See sir here. If the inquiry discloses a cognizable offense, the FIR must be registered. Same this point, mandatory, right? If not, a copy of the entry of closure must be supplied to the first informant forthwith and not later than 1 week. Right sir. Sir, Supreme Court కొన్ని కేసెస్ కూడా చెప్పారు సార్, ఈ కేసెస్లో మీరు ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు. బికాస్ ఇన్ దోస్ కేసెస్ చాలా వరకు డౌట్ ఉంటుంది సార్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ ఆర్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ కేసెస్లో మాత్రమే ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేయాలని చెప్పలేదు. ఈ కేసెస్ని ఇల్లుస్ట్రేటివ్గా చెప్పారు, ఎగ్జాస్టివ్గా చెప్పలేదు. అంటే పోలీసు వాళ్ళకి వేరే ఏదన్నా కేసెస్ మీద కూడా డౌట్ వస్తే వెదర్ దిట్ ఈస్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ ఆర్ నాన్ కాగ్నిజబుల్, వాళ్ళు ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు. రైట్ సార్. నాకు ఏ అయితే కేసెస్ చెప్పారో వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సార్. కేసెస్ ఇన్ విచ్ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ మే బీ మేడ్ బిఫోర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్. మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్స్ సార్, ఇప్పుడు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్కి చాలా తగాదాలు నడుస్తూ ఉంటాయి సార్. దాన్ని ప్రైమా ఫేసిలీ చెప్పడం మనం చాలా కష్టం వెదర్ ఇట్ వాస్ కాగ్నిజబుల్ ఆర్ నాన్ కాగ్నిజబుల్. ఇన్ దట్ సినారియో ఇట్స్ గుడ్. డిస్ప్యూట్స్, ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్, కమర్షియల్ అఫెన్సెస్, మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ కేసెస్. ఇప్పుడు మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ కేసెస్ కూడా చాలా వరకు సార్ కొన్ని సినారియోలో హాస్పిటల్స్లో డెత్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అండ్ పీపుల్ మ్యాండేటరీ వాళ్ళు ఒక అక్యూజ్డ్గా చూసేది, ఒక నేరస్తుడుగా చూసేది డాక్టర్స్ని. బట్ డాక్టర్స్ నో ద రియాలిటీ. In that circumstances also, if a person is coming and lodging an affair, police all preliminary inquiry conduct here, right sir. Corruption cases, in the same sense corruption cases where there is abnormal delay in initiating criminal prosecution, these are not illustrative. These are only illustrative, not exhaustive. As I said you this sentence very clearly. ఈ కేసెస్ ఓన్లీ సుప్రీం కోర్ట్ యాజ్ అ ఇలిస్ట్రేషన్స్ మాత్రం ఇలిస్ట్రేటివ్గా ఇచ్చారు, ఎగ్జాస్టివ్ కాదు సార్. అంటే ఓన్లీ ఈ కేసెస్లోనే ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ జరగాలని చెప్పలేదు సుప్రీం కోర్ట్. రైట్ సార్. నా లెట్స్ కమ్ టు లాస్ట్ పాయింట్ సార్. ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ మస్ట్ నాట్ ఎక్సీడ్ 7 days. చెప్పాను కదా సార్. సార్ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ 7 days కన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకోకూడదు. బికాస్ సార్ ఈ టైం లిమిట్ పెట్టకపోతే పోలీస్ వాళ్ళు ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ 1 month 2 months చేస్తారు సార్. విచ్ ఈస్ అ వెరీ వర్స్ట్ టైం ఫర్ ద విక్టిమ్.
ఎందుకంటే విక్టిమ్కి ఇమ్మీడియట్గా న్యాయం జరగాలి అనే ఆవశ్యం ఉంటుంది కాబట్టి. రైట్ సార్. సార్, దెర్ ఈస్ అ కోట్ ఫ్రమ్ ద జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్, జస్టిస్ డిలేడ్ ఈజ్ జస్టిస్ డినైడ్. లేట్గా జరిగే న్యాయం న్యాయమే కాదు సార్. సో ఆన్ దాట్ బేసిస్ it has been given very clearly that the completion of the preliminary inquiry must not exceed 7 days, and all the information related to the same shall be recorded in general diary maintained in the police station. Right sir. General diary lo clear ga mention cheyali whatever you have done in preliminary inquiry, whatever the information you have received in preliminary inquiry. Hope I am clear with each and everything sir. So please try to remember this case law sir. Sir, it is very important case. Just try to understand the importance. Sir, 5 bench judges ఏదైనా తీర్పు ఇచ్చారంటే it's really very important sir, because it is a landmark judgment. It is given by the apex court and the topmost court of the India, which is Supreme Court. Supreme Court, if it is giving any guidelines or directions, దానిలో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటేనే ఇస్తారు సార్. రైట్ సార్. Hope I am clear with each and every aspect of that. If you like this kind of videos, if you want more videos on case laws and judgments, please do let me know in comment box sir. I'll be getting you more case laws and judgments as well. If you like this video, please like, share and subscribe My Law Point. Right sir. Bye bye. Take care. See ya.